in the heart of Mexico's cartel lands. Si dejamos las armas nosotros, nos va a invadir el cártel Jalisco. A natural wonder is at risk of disappearing. That's amazing. Es una angustia, ¿no? Ver tantas en el suelo. Can this environmentally crucial species survive a region's descent into violence and the cartel's ruthless pursuit of green gold? In the forests of northeast Michoacán, something otherworldly is taking place. And it's drawing tourists from all over the world. So what has brought you to this part of the world? This is my bucket list. Is it? I've always wanted to come and see the monarchs. What are you hoping to see when you get to the top? The sheer amount of butterflies that are here, I've heard it's absolutely amazing. Butterflies dripping from the trees, waking up in the morning and flying everywhere, and I can't wait. Between November and February every year, this forest hosts the annual migration of the monarch butterfly. But to reach their nesting grounds, we have to climb to 10,000 feet. So I'm on the way to see the butterfly colony of millions of monarch butterflies at the end of their 4,000-kilometre migration. I'm told at the top the air is absolutely thick with them, so I'm pretty excited. So from this point, we have to walk. After a 30-minute hike, There they are, you can already see them. I have my first encounter with them. We're not even at the summit yet. And just up ahead, I can already see butterflies starting to fill the air. Is that them all in the trees? Then it gets even better. Oh my God. They are all over the floor. They are all over the ground. They are all in the trees and in the air as well. Every step I take, I need to be careful I don't tread on them. In Mexico, monarch butterflies symbolize a journey from the afterlife, spirits of the dead returning to Earth. Look at this. It's like a tornado of butterflies. This is extraordinary. The sound of their wings in the air. It's like a rippling stream right now. This is absolutely breathtaking. I am speechless. But in reality, each of these butterflies has travelled from the United States and Canada, despite weighing less than a single gram. Some even carry evidence of exactly how far they've come. Silvestre, this is incredible. Una mariposa etiquetada. It's been tagged. Sí, Universidad de Toronto. From Toronto. Sí. So this particular butterfly here has a sticker on it, which has been put here by somebody in Toronto, Canada, to tag its journey and monitor it and track it all the way to these butterfly reserves. They come here for the perfect Goldilocks microclimate. It's not too hot and not too cold. In the heart of the forest, they cluster together so they can survive the winter before returning north. Those dark grey patches, they look like leaves, but actually millions of butterflies, and when the sun touches them, they just come to life. You can't really explain it. It's just amazing. It's very moving. It's majestic. I guess is the best word. I cried. I cried. Yeah. You can't explain it. It's impossible to understand. It's unreal. Does it move you to witness something like that? Yeah. It does. Really? It's like overwhelm. And it's just really amazing.
But as spectacular as this migration might be, the butterflies are heading towards extinction. This has got to be one of the most awe-inspiring feats of the natural world. But I'm told that populations of monarch butterflies, like so many other species around the world, are actually crashing, and this incredible migration is at risk of being lost. Early next morning, I'm joining conservationists from the World Wildlife Fund. Their job is to count the size of the butterfly colonies each year. No, nosotros lo que hacemos es la medición de la superficie forestal ocupada y con eso se infiere la población de mariposas que llega a México. Realmente no es un conteo de individuos, sino es de la superficie que ocupa la mariposa. They start with a tree on the highest part of the hill. Then they take a point of reference with a GPS and use tape and a compass to encircle the area. How does what we're seeing here today compare to, say, 20 years ago? 20 años atrás, la colonia de mariposa estaba situada prácticamente a la entrada del santuario. Ahora tenemos que caminar más de 1 kilómetro para llegar e internarnos en el bosque para llegar y poder ver a las mariposas. 16, 20. Cesar says the population has fallen by about 80%. In the mid-1990s, the butterflies covered up to 18 hectares. Now, they average only 2. Para mí, haber visto cómo ha disminuido la población de mariposas es un sentimiento de tristeza. Finalmente, creo que aunque estamos haciendo los esfuerzos para conservar a la mariposa monarca, estos no han sido suficientes. There are now fears the population could fall below the threshold at which the migration would collapse. Nos cercioramos si está muerta o no. Y si todo esto se saca para afuera. Estas que están vivas. So there is an astonishing number of what looks to be dead butterflies here right now. Is that concerning to you? Eso es lo que tratamos de determinar. Puede ser preocupante si el número de mariposas muertas por causas naturales es muy grande, porque puede estar relacionado con la falta de alimento, ya sea cuando era larva o no encontró suficientes recursos para alimentarse durante el viaje. Entonces sí puede llegar a ser alarmante. Esto lo vamos a saber una vez que hayamos concluido el análisis a lo largo de toda la temporada. Es una angustia, ¿no? Ver tantas en el suelo. ¿Y cómo te sientes entonces? Un poco triste. Es la primera vez que colecto tantas. Cesar and his team must count every 15 days for the rest of the season. If the migration collapses, Cesar says there'll be impacts right across the food chain, from Mexico to the United States and Canada. El 75% de los alimentos que consume el hombre depende de los servicios de los polinizadores. Pero no sé si puedas imaginar millones de mariposas monarca volando por los diferentes ecosistemas, haciendo esta labor de polinización. Es un ejército enorme, entonces no es un llamado de urgencia solamente a conservar la mariposa monarca porque es un espectáculo bonito, sino porque las implicaciones ecológicas que tiene, las implicaciones para el humano, serían devastadoras. Scientists think climate change and the use of herbicides in the United States are two of the biggest reasons for the monarch's decline. But in Mexico, there's another significant threat. Nosotros determinamos que del 2004 al 2013 hubo una pérdida muy fuerte de bosque. This chart shows the illegal logging across the time. You can see that there was a few years in which this was very high. Cesar shows me aerial photos that reveal the impacts of illegal logging. Todo lo que pasó en esta área fue aprovechamiento ilegal. From the sky, the damage is clear. According to WWF,
more than 2,000 hectares of forest in the core of the Butterfly Reserve have been affected by illegal logging. While they've worked to reverse this, recently the problems returned in the outer buffer zones. En este año, en 2020, se volvió a presentar un problema de tala ilegal. Who exactly is responsible for that? Muchas veces es gente de la comunidad o gente de comunidades vecinas. Is there any criminal organization involved? Lo que hemos visto nosotros, no. Cesar says there are no criminal organisations involved. But I've arranged to meet someone who says protecting these forests has become increasingly dangerous. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Did your dad inspire you? Sí. Sí, yo siempre veo a mi padre como un ejemplo a seguir porque pues aquí toda la misma gente de la comunidad dice que no va a haber otro luchador como fue mi padre. Amero's father, Amero Gomez Gonzalez, was a local butterfly defender and once managed the sanctuary. Hacía brigadas nocturnas de cuidado de los bosques. Las veces que encontraba personas talando árboles, pues eran retenidas por él. Esto es lo que él hacía para cuidar los bosques y la mariposa monarca, ya que él siempre decía, pues sí, mientras sigamos teniendo bosque, vamos a seguir teniendo aquí a la mariposa monarca. Todos los recuerdos que tengo, los mejores recuerdos que tengo con él, pues eran todas las veces que yo subía con él a grabarlo en el santuario de la mariposa monarca. Bueno, aquí estamos ahí en los bosques. Ven a conocer esta maravilla de la naturaleza. Son las novias del sol, el alma de los muertos, simplemente patrimonio de la humanidad. Te esperamos. Y pensamos que solamente era algo local, que tal vez él no era muy conocido, y fue hasta el momento de su desaparición y todo eso que nos dimos cuenta. In 2020, Amero's dad went missing. Pasaron largos días en los que pues sí, toda la comunidad andaba buscando en todos lados, iniciando desde el punto de su desaparición y de ahí desplegándose. Cuando venía de regreso me pasaron 2 camionetas de la CEMEFO, que es la unidad aquí en México que se encarga de recoger los cadáveres. Y ya más adelante nos llamaron dándonos la noticia que habían encontrado un cuerpo. Amero's dad was found drowned with blunt force injuries to his head at the bottom of an irrigation pond. 4 days later, a tour guide who worked for him was also found dead. Do you think his death is linked to his work as a butterfly defender? Sí, yo creo que también muchas veces tuvo problemas con mucha gente, que ellos estaban talando árboles, entraban a nuestro ejido a robar árboles y mi padre muchas veces los enfrentó, entonces también puede haber sido que por eso haya surgido todo. Are there criminal organizations that want to log these forests? No lo sé, no estoy seguro y no quiero pensar en esas cosas porque pues si hay, también estoy en peligro yo y de mi familia. The tourists who come here may not realise, but the murder rate in Michoacán has more than doubled in the past 6 years. 2021 was the most violent year on record as 10 different drug cartels fight for control of the state. This video shows cartel gunmen executing 17 people in broad daylight in an alleged attack on a rival gang. Landmines and bomb-laden drones are also a new normal. All this is playing out just a couple hours west of the butterfly forest as police struggle to keep control. Yo al respecto puedo decir que Uruapan sí se encuentra muy mal, muy mal. Hay varios grupos en este estado, como el Cártel Jalisco, la Familia Michoacana, Pueblos Unidos. Entonces, es una disputa por ganar territorio o ganar por completo lo que es la plaza del estado de Michoacán. Lamentablemente, carecemos de personal, de herramientas como lo son unidades, armas, equipo. This local police officer tells me organised crime groups linked to the drug trade are now moving into other activities, including the lucrative timber trade. Por eso estamos ahorita aquí en este dispositivo para
inspeccionar y verificar que la procedencia de la madera o de los rollos de madera tengan su legítima comprobante. When did you last arrest somebody for this? 6 días, aproximadamente 6 días. Outside Uruapan, high prices mean lumber mafias often stray into protected areas. And it's not hard to make contact with those who are cutting down trees. ¿Quieres que me regrese? So we've managed to make contact with an illegal logger. And what's interesting is the man on the phone is actually one of the local authorities. They're going to enter into the forest and chop down a tree. I think it's this man up here in the black jacket. Our contact leads us to a clandestine area where they regularly remove trees. Like the butterfly reserves, these forests are protected under federal laws. They've agreed to let us observe so long as we conceal their identities. So what kind of trees are you looking for when you come out here? Pino y pinovete. How many trees would you need to cut down to make a decent profit? Pues unos 3 árboles por semana, dependiendo varía el precio por el diámetro del gruesor, de 500 a 2,000, 3,000 pesos. How frequently does this activity occur across Michoacán? Pues eso es diariamente está tumbando los árboles. No, pues es en todo el estado de Michoacán. Sí, es en todo el estado. What about further to the east, in places like El Rosario and nearer to the Monarch Butterfly Sanctuary? Does this happen there? Sí, pues prácticamente es todo. Hace unos años atrás estaba había mucho monte y ahorita ya más para arriba, ya, o sea que sea la punta ya del cerro, ya prácticamente ya se acabó. No hay nada. The trees cut down today will be sold to nearby sawmills. He tells me the landowners also take a cut. Are there criminal organizations involved, and do the cartels take a cut? Pues hasta ahorita en cierta persona un poco, en cierta forma un poco sí. Sí hay por la consecuencia de que ahorita están vendiendo tierras acá arriba para que entren los aguacateros. So by cutting these trees down, then they can make avocado plantations. That's the ultimate goal. Sí, sí, esa es la idea que ellos traen, pues. Que quieren ellos ampliarse más, porque como aquí ya en ciertas, una comunidad más adelante, ya han comprado mucho terreno, mucho monte, ellos quieren meterse aquí de lleno, pues. Not quite sure what to make of that. The man cutting down the tree is apparently just a local. They say they're just one man doing it for themselves, but all around here is evidence of a much bigger industry. And I'm told that the cartel is taking a cut of all of that. The loggers tell me stealing wood is just a prelude to a more ambitious plan. The cartels are clearing protected woodlands to plant their own groves of what locals call green gold. Or as we know them, avocados. In and around the city of Uruapan, more than a dozen cartels are actually fighting for control of the avocado trade, preying on wealthy orchard owners, the labourers who pick the fruit, and the drivers who truck it north to the United States. US consumption of avocados reached record highs in 2021, and Michoacán supplies around 80% of them. Thanks to this, it's now a multi-billion-dollar industry. Esta huerta está por ingresar a lo que es exportación de Estados Unidos. De aquí del municipio de Michoacán exportamos a España, a los Emiratos Árabes, a Europa, a Estados Unidos, Australia, Japón, Australia. Ignacio is a local producer. He says everyone working in the industry is now a target for cartels who want control of the trade. What happened when cartels arrived in these areas? What did they do to avocado producers like you? Aquí empezaron por el secuestro, la extorsión, ¿sabes?
Cuando hay cobros por tener sus pertenencias, su huerta, su ganado, el Cártel Jalisco eso es lo que le está cobrando a los productores de aguacate, 50,000 por hectárea. So what would happen then if you didn't pay up? Lo secuestran y nunca más vuelve a saber su familia de él. Really? Sí. Tenemos mucho personal, o sea, muchas personas que ya no se supo nada de ellos. Ignacio says kidnappings are now commonplace, with cartels demanding ransoms of up to 10 million pesos. Aquí, cerquitas de nuestro municipio, que serán 12, 15 kilómetros aproximadamente, acaban de secuestrar a un muchacho, sus familias no saben nada de él. For now, Ignacio has avoided these problems. But he says it's only thanks to others who've begun taking up arms. Some locals here are becoming so fed up with the violence, they've actually started forming their own vigilante groups, like these guys. These aren't trained security personnel, they're actually avocado farmers. And they conduct patrols like this every day. I hold back for safety as the militia patrols a vast avocado plantation, ensuring there are no cartel members hiding out. Heavily armed and on watch, I'm told there are up to 300 members hidden throughout these hills. Pues lo hacemos para proteger al pueblo, para que no haya cotas ni extorsionadores. Nos cuidamos entre nosotros mismos para que todo el trabajo y la fruta que sale de las huertas llegue bien al empaque. ¿Cuántos años tienes? 24 años tengo. 24. So young. Sí, muy joven, pero pues desafortunadamente así nos tocó. Levantamos en armas a nosotros en el pueblo. No importa que seamos más chicos, hay que defendernos y proteger a las familias. Have you ever killed anybody? And do you think you could be able to do that? Sería capaz de hacerlo, no lo he hecho hasta el momento, pero sí sería capaz de hacerlo porque pues por la familia uno hace hasta lo que no puedo quedarme con las manos cruzadas, por eso estamos haciendo esto. As we film, members of this same militia are fighting the Jalisco cartel just 1 hour away. Too dangerous to travel there, they send us this footage of a roadside shootout that also involved the National Guard. I'm told later that many militia are badly wounded. Lo que pasa que les ya para que les tiraron los dedos del cerrito, los contras. Mucha gente que vieron. How quickly are the cartels advancing through Michoacán? En muchos municipios están pues avanzando fuertemente. Si dejamos las armas nosotros, inmediatamente va a invadir nuestros municipios que tenemos ahorita controlados como autodefensas. Los va a invadir el Cártel Jalisco. Pues eso su objetivo de ellos, meterse a los municipios, ir cobrando más fuerza y más territorio, ganando pues territorio para trabajar ellos a su forma de trabajo, que es con las extorsiones, meter drogas, pues ahora sí que secuestros. ¡Vámonos! Day by day, this is moving closer to the butterfly forest. How long do you think it is until the cartels reach places like El Rosario and the Monarch Butterfly Reserve? De hecho, yo pienso que ahí donde está la mariposa monarca tiene que estar operando ya el Cártel Jalisco, porque hace algunos meses, bueno, yo creo ya casi un año que se llevaron a un señor de ahí y creo que los que se lo llevaron fueron los del Cártel Jalisco. Having seen the way Michoacán's west is being ravaged by cartels, I'm heading back to the butterfly forest. Authorities here say they're protecting it through reforestation, but guarding it is up to the community. Vamos a subir con mucha precaución. Ustedes saben que los caminos están feos. Y la otra, mucho cuidado también con la gente que lleguemos a encontrar. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Te dejamos el arma. Sergio is a forest watchman. There are hundreds of them, and every night they're out here patrolling for illegal loggers. Why doesn't the government control these areas? Porque al gobierno definitivamente esto no le interesa. Al final de todo esto, los que protegemos somos
pues ahora sí que los dueños, los ejidatarios que somos dueños de estos bosques, somos los que nos interesamos en tener un buen bosque. En nuestra idea o ideologías que traemos es dejarle también algo ya a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero al gobierno esto nunca le va a interesar, pues. This terrain is not easy. I can't believe these old guys are doing this every single night. Si vemos que oyemos un ruido, vamos a ver qué es lo que están haciendo. Ya la gente llegamos y hablamos. What happens if they don't comply? No peleamos, no agredemos, simplemente llamamos la atención. Si es algo grave, para eso traemos a nuestras autoridades que nos representan y ya toman cartas en el asunto. But if they do come across any illegal activity, I'm told the nearest environmental police are hours away. I notice a lot of you are carrying machetes and a couple are carrying shotguns. What are they for? Pero no es porque nos vamos a agarrar machetazos, no. Ese nos sirve para, pues para, sí, cortar una varita para apoyarse, un bastoncito, o para la fogata, cortar. And the shotguns? La escopeta es por si llegara a ver un animal así, salvaje. Tonight there are no signs of loggers and the butterfly forest can rest easy. Estamos cortando leña para la fogata. Corteza para la fogata, para llegar y calentarnos un ratito y seguir avanzando. But Sergio and his crew will keep watch until morning. It seems to me that you guys are putting a lot on the line to do this. What do you think of that? No queremos que pase como en otros lados de que tumban el bosque para sembrar aguacate. No, aquí nosotros no queremos eso, queremos cuidar. Si el bosque se acaba la mariposa, se acaba el agua, se acaba el oxígeno. If the cartels do arrive here in El Rosario, what will you do? Es una cosa que no quiero ni pensarlo porque pues, ellos traen armas muy sofisticadas y nosotros nada más una escopeta X por ahí, una espada, un machete. Entonces, sí está tremendo el asunto. Tendremos que buscar alternativas para ver de qué manera, por las noches o como fuere, defendernos. Pero que no nos vamos. Nos enfrentamos hasta ver qué pasa. In the battle between cartels and butterflies, it's unclear which will win. Even if cartels can be kept at bay, climate change still looms over the monarch's survival. But there are defenders willing to risk their lives. Do you think your dad is still watching over the forests from here? Sí, yo creo que él sigue protegiendo los bosques, sigue estando aquí con nosotros y de igual forma sigue guiando a la mariposa monarca. Como él decía, él siempre creyó que la mariposa monarca era el alma de los muertos que venía a visitar a los vivos. Entonces ahora llegar al santuario pues es como estarlo viendo a él en miles de millones de mariposa monarca. For now, the migration of the monarch remains something amazing, an exceptional example of how nature can be incredible. This is a male. You can tell by the bottom of their wings they have a little black dot on the veins.